Cá chưng xì dầu. Cho cá đã làm sạch vào một cái tô. Thêm vài lát gừng, hành lá, tiêu, tỏi sắt nhỏ và một muỗng xì dầu hay nước tương. Chưng cách thủy trong 30 phút. Nếu bạn thấy ngon, hãy bấm subscribe để tôi có thêm động lực làm thêm nhiều video mới nữa. Cảm ơn bạn.